Kerala's biggest flower show and exhibition. It was this advertisement about the exhibition happening at Ernakulamthappan ground in Kerala brought us here. Suspended due to COVID for the last 2 years, we had a lot of hope from the time we bought the tickets. As you can see, a lot of people have come to watch this time, probably because it came after 2 years of waiting. Let's go into more details. As soon as we enter the exhibition, we are greeted by these beautifully decorated installations. The first thing we see upon entering the exhibition is the installation of these century men. A version of a giant wheel has been created to attract the children. A palanquin decorated with flowers and this beautiful peacock with its tail made of flowers will capture anyone's heart. A vintage scooter and a water wheel installed adjacent to this adds to the beauty of the exhibition. The main exhibition begins with the stamp collection display. It is indeed a sight for those who have taken up stamp collection or philately as a hobby. Many devices of yesteryear are displayed here. This old film projector, giant calculator, vintage loudspeaker, weapons and household appliances. All are rare sightings in this modern era. Where can one find all these nowadays? This grandpa typewriter, who used to chatter non-stop at one time, is now seen crouching in a corner. It really did sadden us. We can also see many agricultural implements and weapons whose names we have long forgotten. A cage used for catching fish and this kettle. As we explore, we can see the charka that evokes memories of Mahatma Gandhi. The old valve radio, the box-shaped TV of yesteryear, which resulted in its infamous nickname, the Idiot Box. This VCR and cassette, that was once the home theater in homes back in the 80s, really does take us back in time. These kerosene lamps are what that attracted us to this row of old-time lamps. There was a time when people would sit around the kerosene lamp for small talk when there was a power cut. But you might be someone like me who still misses that small talk. Please do let us know in the comments. Speaking of small talk and chit-chat, we came across this section of old phones as we moved forward. Most phones we see over here are the ancestors of today's smartphones. What attracted us more was this coin booth telephone and these vintage wired telephones. Each coin you deposit gives you a talk time of 1 minute. By the time a minute gets ended, you will be getting a beep sound demanding a new coin to be inserted. The sound of the coin falling into the piggy bank of the telephone resonates in my ears. Moving on, we can see the display of some old home appliances. Many of them could still be seen in our homes. All we have to do is search for them. But who has the time? These iron weights that were once familiar for every shopper is now taken over by electronic scales. Same here for this crushing and grinding stones. Electronic home appliances made them obsolete.
What did we lose when plastic containers entered the scene, replacing metal, mud, and stone bowls and containers like these? Lot of items are on display, reminiscent of a joint family. There was a man sitting there watching us marveling at the exhibition. Let's meet him. ഞങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നതിനിടയ്ക്ക് തൊടുപുഴയിലുള്ള മാർട്ടിൻ ചേട്ടനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ മാർട്ടിൻ ചേട്ടനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പഴയ പൗരാണിക കൗതുക വസ്തുക്കളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മാർട്ടിൻ ചേട്ടനെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ആൻറ്റിക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 10 വർഷമായുള്ളൂ. കുട്ടികൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷം. ഒരു 40 വയസ്സ്, എനിക്ക് 45 വയസ്സുണ്ട്. ഒരു 40 വയസ്സ് ആയവർ പോലും കാണാത്ത സാധനങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വിൽക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എനിക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങാണ് പണി. ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ വീടുകളിൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ച് മേടിച്ച് അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യണ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഇതിന് ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്, ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ ഹെറിറ്റേജ് സൊസൈറ്റി. എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ. അത് തൊടുപുഴ ബേസ് ചെയ്താണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ട്രഷറാണ്. ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ ഹെറിറ്റേജ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയും. ഞാൻ പ്രദർശനത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഇത് ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവർ കാണുക, അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷം. This puzzle, called Ernakulam in Malayalam, is similar to today's jigsaw puzzle and Rubik's Cube. It aids in the development of children's hand-eye coordination and concentration. It was indeed an amusing sight to see Martin solving the puzzle as if it's a piece of cake. And now we are entering the plants section. The compact indoor plants displayed in these rows are a perfect addition to any home. It's confusing to judge whether it's a flower vase or the flower which is more beautiful. Can you tell? Passing by the plants, we saw this grasshopper. On a closer look, we realized it's a grasshopper made of coconut palm leaves. Coconut trees, common in Kerala, were the main means of making toys in the past. Every household with children will have an expert toy maker back those days. He was also a hero among the children. The praying mantis, grasshopper, palm bowl, straw snakes, hats, straw bowls, and cows are all marvelous. Reminds me of my childhood days where I used to play with the toy windmill made of palm leaves. Can you comment on what comes to your mind on seeing these marvelous creations? It's truly Kerala's biggest flower show and exhibition. There are still more to see. Some things grab our attention at the very first sight, and the main flower show is one such thing. It has been transformed into a small floral rainforest with decorative flowers and plants. The organizers of this flower show deserve special praise for arranging these plants in such a way that is pleasing to the eye. Animatronic sculptures are also on the display to add to the mood of the flower show.
It was interesting to see this dinosaur roaring at people with an angry face, with kids and adults looking in awe. We cannot miss to notice the macaw pair perched on the tree branch, keeping an eye on the visitors. However, the main attraction is our dino. While capturing him gnarling with his sharp and sparkly teeth, we saw the sculpture of this owl sitting prudently in a corner. It seemed as if he is defending this garden around him all by himself. More indoor plants as well as a display of bonsai trees are on the way. As we went on, we were attracted by this cluster of palm trees, a replica of Arabian oil palms. Out of sheer curiosity, we met and spoke with Hashir. സിൽവർ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഇനം ഈത്തപ്പനകളാണ് ഫ്ലവർ ഷോ പ്രമാണിച്ച് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് 5 ഫീറ്റ് മുതൽ 15 ഫീറ്റ് വരെയാണ് ഈ ഈത്തപ്പനകൾ വളരുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഈത്തപ്പനയാണ്. സാധാരണ ചെങ്കല്ലിലും ഈ ചെടി വളരുന്നതാണ്. 1 മാസത്തോളം ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ചെടികൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല. ഈ ഒരു ബ്രീഡ് ഒരു 3 ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റിന് ഒരു മെയിൽ പ്ലാന്റ് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് സിൽവർ സ്റ്റെയിൻ ഈത്തപ്പനകൾ വീടുകളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. ഫ്ലവർ ഷോ പ്രമാണിച്ച് 18,000 റേറ്റ് വരുന്ന പ്ലാന്റുകൾ വെറും 7,999 നമ്മൾ സെൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരവും ഫോൺ നമ്പർ മുഖാന്തരവും വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പർ മുഖാന്തരവും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 500 കിലോയിൽ കൂടുതൽ ഈ പ്ലാന്റിന് വെയിറ്റ് വരുന്നതാണ്. 5 പേര് പിടിച്ചാലും ഈ മരം പൊക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഹൈബ്രിഡ് ഇനമാണ്. ഇത് ഇൻഡോർ ആയിട്ടും ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഒരു 5 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വീടിൻ്റെ 2 വഴിവരമ്പുകളിൽ നടുകയാണെങ്കിൽ അറേബ്യൻ നാടിൻ്റെ ഒരു എലഗൻസ് നമ്മളുടെ വീടിനും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ സിൽവർ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. മാത്രമല്ല 6 മന്ത് ഗ്യാരണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ബ്രീഡ് ഒരു 100 ഇയേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ബ്രീഡിന് വരുന്ന ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. This is an exotic garden display by Chris Bottle Crafters. They have an exclusive collection of bowl-shaped Apollo ficus bonsai trees, other indoor trees and a large collection of neatly trimmed indoor plants. Another major attraction here is this Buddha water fountain display. They can be approached for plants and other garden installations. As we move forward in the exhibition, there are small stalls and shops, and the hustle and bustle of sellers and buyers. As we move forward, we see more animatronic installations. Dragons and penguins eager to fly, and this female sculpture awaiting her lover caught our eye. We liked this stall of the Koya board Kerala. Various Koya products were available here at discounted rates. Many people from far and wide run stalls here. People from other districts and states can be seen here as both buyers and sellers. Shoe fairs, shoe stalls, clothing fairs, food fairs, and the list goes on. Who doesn't like sweets? Alwa or sweet meat shops do brisk business. Have you heard about the famous Manyali Alwa? We'll be making a video soon, so please subscribe and stay tuned. As the time goes by, the shops were getting more and more crowded. That's when I saw this bag shop. When I asked my mother before coming here regarding what souvenir should I bring on coming back from the fair, among the list of many things she said, one was a handbag, and I was happy to find the right person and a shop.
This bag, which is claimed to be made of elephant leather, is marketed to withstand weather even if caught by an elephant. What we liked more than the bag was its marketing style and presentation. The quality of even the cheapest bags have been proven to us through rigorous testing. It was with a beautiful bag that we left the place. This stall by a group in Paravur that sells plastic plant pots seemed interesting. Plant pots in various colors and sizes are available here. We found these plant pots to be unique and colorful. This stall sells bamboo framed drawings and photos, a perfect addition to any home wall. "3D printing is a developing technology. We also liked this one stall doing 3D printing. A demonstration of their 3D printing devices and models have been displayed. We are sure these amazing works of craftsmanship won't fail to amuse anyone, don't you think? Please share your thoughts on the comment box. It was on our way out of the fair we met Veliya Veetil Dawood and his mates. Camel and horse rides were organized along with the exhibition. There was a sense of satisfaction and happiness in our minds while walking out of the exhibition. Seeing a lot of people and flowers was indeed refreshing. Our journey in search of happiness will continue.